முடியல. நல்லபடியாக கொரோனா வந்தது, டைம் கிடைக்குது, அந்த புத்தகத்தை படிக்க முடிஞ்சது. ஒரு தனி மனிதன், ஒரு சாதாரண சோல்ஜர் எப்படி நாட்டை வெளியே கொண்டு வந்தான்? உங்களை போல இளைஞர்களால் தான். அமெரிக்காவில் உங்களை போல இளைஞர்கள் தான் புரட்சி பண்ணாங்க. வாஷிங்டன் கீழே Vice became a leader. He gathered all the university students. 3 years without getting any salary, any remuneration from the government. Only சாப்பாடு மட்டும்தான் அவங்களுக்கு 3 நேரம் சாப்பாடு போடப்பட்டது. லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைட் பண்ணாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக. 3 வருஷம் சம்பளம் கிடையாது. புது நாட்டை உண்டாக்குனாங்க. யார் செஞ்சது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அவங்க தூண்டி விட்டது யாரு? காமன் சென்ஸ்ங்கிற ஒரு புஸ்தகம், தாமஸ் பெக் எழுதின ஒரு புஸ்தகம். அது மாதிரி ஏதாவது கிடைக்கும், அதுதான் ஒரு தூண்டுகோல். சின்ன நெருப்பு, சின்ன பொறி போதும், பற்றி எரியணும். நீ ஏன் படித்தேன், இப்போ பாஸ் பண்ண 50,000 சம்பளம் வாங்குறேன், 2 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறேன், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கு, 2 வீடு வச்சுருக்கேன், 3 கார் வச்சுருக்கேன். இட்ஸ் நாட் ஏ லைஃப். யாருக்கும் நல்ல லைஃப்? நீ மட்டும் இருக்கலாம், நல்லா இருக்கலாம். What about other people, unprivileged people? கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறாங்களே, உங்கள் பெற்றோர்கள் நினைச்சு பாருங்க. ஏன் அண்டர்பிரிவிலேஜ்டு பீப்புள்? எந்த வித சௌகரியங்களையும் எதையும் அனுபவிக்காத மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்காக உழைச்சி 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 எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. எவ்வளோ மதிக்கிறீங்களா நீங்கள்? இல்லையே. உங்கள் அப்பாவுக்கு நல்ல சட்டை இருக்காது, அங்கிட்ட உங்ககிட்ட 50,000க்கு ஐஃபோன் இருக்கு. அந்த போன் எங்கேருந்து வந்துச்சு? இதெல்லாம் நினைங்க. நாட் மியர் லைஃப் இஸ் நாட் மியர் தனியில் போகிற இது இல்லை. பேரண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் உங்களுக்கு கூட பிறந்தவங்க. ஹவு மச் தே டாயில் உங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு அவரை நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? கைமாறு என்ன செய்வீங்க? படித்த ரிட்டர்ன் பெருமை ஒரு இதில் இது மாதிரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்கள் மூளையில் போட்டு அதுக்கு பதில் கேள்விக்கு கேட்டு நீங்களே பதில் சொல்லாட்டி தெரியாட்டி போனோன்னா ஒரு பீஸ்ட். இங்கே மனுஷர்கள் இல்லை, மிருகங்கள். மிருகங்களாகவே இருந்து மிருகங்களாக சாகணுமா? வெளியே வாங்க, திங்க் பண்ணுங்க. ஒவ்வொரு இதுலையும் திங்க் பண்ணுங்க. நீ காட்டில் போகிறேன், ஏன் நடந்து போகிறான்? நடக்க கூட முடியாமல் ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைகள் தூக்கி நடக்க முடியாமல் போகுது. சீசர் இந்தியன் சிட்டிசன். ஏன் அந்த அம்மாவுக்கு ப்ரிவிலேஜ் கிடைக்கல? உனக்கு மட்டும் கிடைச்சிருக்கு. நீ முடிச்சுக்கிட்ட, அது முடிக்கலை. இது மாதிரி முடிக்காத, விவரம் தெரியாத, பதில் தெரியாத இன்னோசன்ட் பீப்புள் கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறாங்க, கோடியாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் யூ ஆர் தி ஆன்சர். நீங்கள் யாரும் கேட்டீங்கன்னா யூ ஆர் என்ன? யூ ஆர் தி ஆன்சர் ஃபார் ஆல் தீஸ் பீப்புள். நீ தான் அதுக்கு பதில் சொல்லணும், நீ தான் அவங்களுக்கு விட கொடுக்கணும். அப்படி அதான் எஜுகேஷன், அதுதான் லைஃப், அதுதான் இந்தியாவுக்கு தான் நம்ம வளர்த்துருக்கோம். ஸோ again, I don't want to waste my time, your time. Our chief guest is a well-known, big, educated family. He is a, you are our principal going to introduce him. His richness. Such a person came here for benefit of your welfare. அவங்களும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். பேசுறதுக்கு டைம் இல்லை. டாட்டா யாரு? நீங்கள் டாட்டாவை பற்றி நீங்கள் பேசலாம். டாட்டாவோட தாத்தா தலையில் கூடையில் பேர் பார்ட்ஸை வச்சு தெருவா லாகூரில் விற்றவர். பிர்லா யாரு? பேர் பார்ட்ஸ் ஜாமான் கூடையில் தலையில் வச்சுக்கிட்டு கூவி பெசவர் வீதியில் விற்றவர். இன்னைக்கு பிர்லாவை பற்றி பேசுகிறோம், டாட்டாவை பற்றி பேசுகிறோம். ஆவுன்னு பட்டம் போட்டு ஆரிஜின். டிவிஎஸ் யாரு? இன்னைக்கு so many companies, lakhs and lakhs people are working under the TVS group. Good salary, perfect discipline.
எக்ஸ்ட்ராடனரி சர்வீஸ் நாட்டுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த டிவி சுந்தரம் ஐயங்கார் ஒரு பழைய சைக்கிள் கடை வச்சு அதை ரிப்பேர் பார்த்துட்டு இருந்தார். அவருடைய ஜீன்ஸ் உயர்ந்த எண்ணங்களோடு இருக்கிறனால தான் ஜீன்ஸ் பிள்ளைகளுக்கு போகுது. பிள்ளைகள் நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் உலகம் முழுவதும் கம்பெனியில் ஆரம்பிக்கிறாங்கல்ல, ஜஸ்ட் பையன் தேவை. பெரிய 10 ஜெனரேஷன் கூட இல்லை, ஜஸ்ட் 3ஆவது ஜெனரேஷன். பிகாஸ் அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துக்கிறது, சொசைட்டி பற்றி நினைக்கிறது, சொசைட்டியில் ஏதாவது செய்கிறேன்னு நினைக்கிறது, இதை நான் செஞ்சு ஆகணும், இது பண்ணுறது நினைக்கிறது. பெரிய நினை, ஆகாயத்தை தொடர்ந்து நினை. அட்லீஸ்ட் மொட்டை முடியாச்சு நீ ஏறி பார்ப்பேன். தப்பு இல்லை, இது பணம் இல்லை, பணம் தேவையில்லை, பேரண்ட்ஸ் படிக்க தேவையில்லை. உங்ககிட்ட இருக்கு எக்ஸ்ட்ராடனரி பிரெயின், உங்ககிட்ட இருக்கு எக்ஸ்ட்ராடனரி என்ன. ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிப்பேன், ஒரு 1000 பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன். என்னென்ன யூ கேன், ஒரு நாள் முடியும். காலையில் நம்மளே பெட்ரோல் காசு இல்லை, எப்படி கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? காரை வாங்கணும், பெட்ரோல் தானே வரும். ஒரு இதை கன்சியூவ் பண்ணிடணும், அது வழிகள் பிறக்கும். இதுதான் சரித்திரம், இதுதான் உண்மையான அச்சீவ்மெண்ட். இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இல்லை எதுவுமே இல்லை, வேணாம் போதும், இப்படி தான் நான் இப்படி தான் இருப்பேன், இப்படி தான் இருக்கிறேன், நான் இருக்கிறேன். கோடிக்கணக்கான மக்கள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். கம் அவுட், டிஃப்ரெண்டாக வெளியே வாங்க, டிஃப்ரெண்டாக திங்க் பண்ணுங்க, டிஃப்ரெண்டாக செய்யுங்க. தென் ஒன் டே வி வில் பி கெஸ்டாக இங்கே வருவீங்க, சீஃப் கெஸ்டாக வருவீங்க. உங்கள் கதவை நாங்கள் திறப்போம், அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸாக வரணும், பெரிய சயின்டிஸ்டாக வரணும். வந்தோன்னா உங்கள் கதவை நாங்கள் திறக்கணும், அதுதான் எங்களுக்கு பெருமை. நீங்கள் பாஸ் பண்ணது பெருமை இல்லை, அது செய்ய முடியும் உங்களால். யூ கேன் டூ எனிதிங் பிகாஸ் யூ நாட் எவரிதிங். ஸோ இந்த அக்கேஷனில் ஈச் அண்ட் எவரி கங்க்ராச்சுலேஷன், ஈச் அண்ட் எவரி பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். நாடு உள்ளது, நாடை பத்திரமா காப்பாற்றுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். May I request Dr. K. Varadarajan, Chairman, Roever Group of Institution, to honor our chief guest. On the academic and other achievements of the college during the academic year 2018 and 20. Mr. Vice Chairman and Ms. Madam Trustee. Honorable Chief Guest, Dr. Sudhendra Tirtha Kaushik, Innovation Director, Volvo Group of India, Head Capex by Volvo Group Bangalore. Dignitaries on the dais, of the dais, and my faculty friends. Dear graduates and parents, good evening to one and all. I feel highly elated to stand before you in this august gathering today. Years of perseverance and vision to provide quality education to all sections of society had been the hallmark of our chairman, Dr. K. Varadarajan sir, who is leading our institution to achieve the greater heights in the field of education. I feel proud to welcome the young humanitarian administrator who is always energetic and guides us to achieve the great deeds. He is none other than our Vice Chairman, Mr. John Ashok Varadarajan, who is always motivating factor in every box of our achievements. He will be joining with us soon. I feel immense pleasure to welcome our most empowering woman of our institution, who hardly needs her introduction, is Mrs. Mahalakshmi Varadarajan, Trustee, Roever Group of Institutions. I feel happy to welcome the man of innovation,
and expertise in various disciplines and fields, he has consented to deliver the graduation day address in this auspicious day, who is our Honorable Chief Guest, Dr. Sudhindra Tirtha Kaushik, Innovation Director, Volvo Group Private Limited, India. This is the 15th graduation day, provides an opportunity to highlight the remarkable achievements and accomplished by the students of 2019-2020 passed out graduates who are eagerly waiting now to receive their degree. The total number of graduates who are waiting to the conferment of their degrees are 291. Among them, 217 are undergraduates, 74 are postgraduates. There is one got a first class with distinction, and 217 students have got a first class, and 73 students have got second class. And our academic activities for the last 2 years follows. We have inaugurated more than 8 association functions and 12 club activities and 3 centers and professional society, handful of societies and clubs and non-technical clubs. And higher education cell, it is 100% focusing on government examinations, UPSC, GATE, GRE, TOEFL for equipping our present final year students in third year. And Center for Innovation has inaugurated on 30th of the last month. With this, many activities with innovation and patent filing follows. And the co-curricular activities comprising of outreach programs, seminars, workshops, symposia, and conferences. And our extracurricular activities for the inter-college students to participate sports and culturals. And through the faculty development cell that we have organized 4 FTPs and orientation programs for all the departments, inclusive of management and MCA. And Center for Research and Center for Innovation and Center for Faculty Development Program was inaugurated on the last month, third year, by the senior scientist from Philips, Dr. Kumar Rajamani. And in line with this Center for Research, our 4 of the faculty members from Science and Humanities have completed their doctorate degree. Dr. K. Sambar from Bharatidar University, Dr. R.K. Krensley from Periyar University, Dr. Dinesh Kumar from Bharatidar University, Dr. Kavita from Bharatiyar University, and Professor Gunasundari, Tamil Selvi and Raj Kumar are waiting to face their public by hours. And our training and placement cell has a rigorous training and the placement activities they have involved, and 2019 so far 71 people have been placed, and 20 batch 62 and 21 batch it is in progress. So far 70 people have got placed in various pioneer companies like TCS, Jilaba Software Company, Mitsuda and Rialto, Q Spiders, Delphi TVS, CMS IT, TVS Sundaram, HCL, TI Cycles and Dalmia Cements. And our extension outreach activities to promote COVID vaccine awareness campus, and almost 100% of our campus is vaccinated. And our industry institute partnership cell and the interaction, we had a MOU with the prime companies like Red Hat India and Prime Engineering, then Arrow Constructions, Talent Factory and Frigate. Through our NSS programs, we have conducted 7 days camp and blood donation camps, tree plantations, vaccination camps and AIDS awareness camps. And through ORC and RRC, we have completed the community health center awareness camps and blood donation camps. And through the sports, our REC students have won basketball in 2019 in Anna University Zone 14, and volleyball runner Anna University Zone 14, tennis runner up in Anna University Zone 14, kabaddi runner in Anna University 14. And I'd like to mention the 2 of our students from the CS department, namely Priyadarshini and Gausing Prabha, has teamed with the Tamil Nadu State Kabaddi team, the international level. They won the silver medal in the international tournament held at Kathmandu, Nepal. And they are going to represent our college and the India team in the Bangladesh in the forthcoming months. And REC have won 2 prestigious awards from AICD, one Jal Shakti Abhinyan for water management
and one man, one tree for the green environment. And for this year, we are planning for MBA application, and soon we are going to be an autonomous status by the year of 2024. And our faculty members are striving to reach this short-term goal. And our admission team worked hard. This year, we have achieved more than 75% of overall admission. I thank the management staff members for joining hands to reach these targets. Before I conclude, I'd like to remind you the forthcoming years will be much greater challenge, going to increase the number of graduates coming out every year making this competition. We have already done our job shaping the minds of the students and gratifying their hearts. Dear students, it's now time to step to let yours shine. Our desire to meet again the prestigious alumni in Roever in future. There is no doubt knowledge acquired and training imparted during the course of our curriculum, we will evolve the challenges into the opportunity. Thank you, one and all. I request Professor A. Dhanamadi, HOD Biotechnology, to introduce the chief guest. Good evening to one and all present here. It's a great honor for us to introduce our chief guest of 15th graduation day, Dr. Sudhindra Ditta Kaushik, Innovation Director, Volvo Group of India Private Limited, Head of Capex by Volvo Group, Bangalore. He is indeed a multifaceted person, an engineer, a management graduate, and a PhD in innovation. He has more than 28 years of experience in innovation and technology management in India, Singapore, and Netherlands in various roles, including new product and services development, project management, hardware, software and systems, intellectual property, people and customer management, with more than 20 patents in various stages. Besides, he published many journals and articles in national and international levels. He has also worked at Philips Netherlands, Europe, Philips India, HCL, and TTK. As a part of his consulting firm, Rasu, he has consulted for top companies, many in automotive technology, to develop the culture of innovation and build innovation skills. He has been very actively engaged in the startup sphere by mentoring and supporting multiple startups, innovation centers, accelerators, and incubators in multiple domains. He has developed a unique innovation talent assessment and management method. He is also a TEDx and an international speaker, speaks regularly at multiple forums, universities, and conferences, and won several awards and recognitions. He is a long-standing volunteer at IEEE, PMI, and Women in Big Data. Interestingly, he is a cartoonist and an actor. He received Innovation Council Award from Karnataka State Innovation Council, HCL Engineering R&D Services Excellence Awards for Innovation and Patents, India Design Mark from Innovation Design Council, Sir MV Award for Excellence, Innovation Leadership Award from World Innovation Congress, IEEE MGA Leadership Award. Here, we are very much pleased to have such a wonderful person as our today's chief guest. Thank you, Honorable. I invite the chief guest to address the class. Namaskara. You know who this is? They are jealous of you. They don't get degrees today. Sir talked about Mrugam, so thank you so much, sir, for inviting me. It's a very happy day, right? I want to see you smiling in the while Ilayaraja gives background music too. I love Ilayaraja's music, sir. Whenever you come to a place, there you feel something about the place, positive or negative. Sometimes you feel you're in the right place. Then you get to know it's a good place to be. Then you get an evidence of why the place is good. So when I met your dear principal and your chairman and Mrs. Chairman, I was very sure this is not just a normal place. I'm not saying this to praise anyone unnecessarily. If you just notice what happened on the stage,
ma'am, please see. Do you know why? Every house has a culture. So when you go to somebody's house, they say, please sit down. Do you want water? Maybe nowadays they say, do you want Wi-Fi password? Maybe that's changed. But they offer something. Do you want to switch off the fan? Do you want to go to the restroom? That's culture of the house. So she was so kind enough to come over to check with me if I'm following what sir is saying in Tamil. Luckily or unluckily, my wife is from Chennai. Why I say luckily or unluckily is, every day we fight for water. I am from Karnataka, she is from Chennai. So if I have to have a cup of water, I have to have an agreement with her. Thank you, ma'am, for your courtesy. Thank you so much. Let me take a few minutes. I'm not here to advise. I'm just like you. I learned so many things which sir said, which I will refer to in my discussion as well. But before I start, this 18th December 2021 will not come again. This 5:30 will not come again. So it's a fantastic day, and I have never been in a graduation day. Maybe you might be surprised. I have 3-4 degrees, but I've never been in one. For some reason or the other, even my PhD I had to travel abroad, so I couldn't attend. So I'm lucky to be part of your graduation day. Thank you so much for that. But I would like to thank dear Dr. Varadarajan, Mrs. Varadarajan, Sri Balaji for inviting me here, and all the faculty and staff, especially you people. It's your day. You are the special, superstar of this movie today. Your faculty, because they held your hand when you came into the college. Especially the first year is very strange. I remember my first year. But they are the parents that you have in college. But your parents are here. Maybe they're going to see your papers when you go home. So it's a special day to all of you, and heartfelt congratulations to all of you. It's actually difficult to talk to people like it is in such occasions. I will take it that they are clapping. Why is it difficult? Just imagine, sir told a very valid point. In a couple of years, I am sure you will be standing here. There is no doubt about that. But imagine now you are standing here today, and who is sitting there? Maybe people who are going from middle school to high school, which you have passed. That stage you have passed, so you know how it is. But this stage, the same difficulty you will have in explaining what you feel to them will not be the same, and you will never know whether they have actually understood. Right? So it's a very difficult thing to do, but I will try my best. I cannot speak as well as sir did, but I will try my best to keep you engaged. Okay? When I came from a small college in Mandya, PS College of Engineering, I used to have only 2 pairs of clothes. I used to stay in my grandmother's house. I never used to ask. I used to be very hungry, but they used to eat at 10:30 at night. And I used to, wait till the time. I used to not speak English. I hardly used to speak to people, forget about English. So I was very, very shy in that sense. But I had found a job in BPL as R&D engineer, but I was not sure. Like sir said, is it something that I'm happy with? I'm not sure. So one day there was a call for engineer in Philips in Singapore. So I told my colleague told me apply. I said no, I will not apply. He said why? Because I will not get it. He said why do you have such an attitude? He said who knows, you may get it. After some discussion I said okay, I will apply. I applied. Some 2-3 weeks later I got an interview call in Bangalore. So I attended the interview. I think I did well because I had put my effort in knowing what I was doing in my job. Then 1 week over, 2 weeks over, 1 month over, 2 months over, 3 months over, nothing happened. So I forgot about it. I said, okay, as I thought, I am not getting it. So actually, I was in a kind of depression because I thought I am not so good. But one day, I went to a DHL courier office to pick up another courier. What was that courier? Was an interview call from Singapore Airlines, which I had applied to. So it was an invitation interview letter for that job. So as I took that and I was walking out, the courier office lady, I will never forget her in my life. I was walking away, I was at the door. She said, sir, wait. I said, what happened?
there might be one more courier. It has been lying here, I think it's yours. So she went inside and got one more courier. I will tell you what that courier is. I said, why is it here? It's like 3 months. She said, it was not deliverable. The address was not found. I've got some 100,000 letters maybe to the same address. But this one letter, I did not get. And that was from Philips. That was a letter saying, please join us at Philips Singapore at such and such a date. And that date was over. So I called them. I didn't have money to call them, but I borrowed some money and called them. They said, yes, we were wondering that you were not interested in this job. So sometimes you have to understand that a lot of difficulties will come when you start. And you will never know what you are capable of. If you ask me whether I will do my PhD, that by itself is a story. People ask, why do you want to do PhD at this stage? I think I got my degree about 2020 January. I said, when I was young, my mother asked an astrologer, what will this fellow do? So the astrologer told, he will not study much. So my mother was very worried, what to do with this fellow? And I used to do dance, I used to do yoga, I used to do swimming, everything except studying. She thought I was doing, I was studying also, but she was worried.